The man who revolutionized medicine biology. Medicine Louis Pasteur is known as the father of he is a biologist. for his groundbreaking work in fermentation and disease prevention. He disproved the concept of spontaneous generation, invented pasteurization, Pasteurization అనే అంటే పాలలో జెమ్స్ అయితే సో అలాంటి జెమ్స్ ని పాస్చరైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు దాన్ని చంపేయచ్చు అన్నమాట కంప్లీట్ బ్రేక్ చేయొచ్చు సో ఈయన ఫెర్మెంటేషన్ అనే దాని మీద కూడా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ ని ఇన్వెన్షన్ చేశారు and developed vaccines for anthrax and rabies. ఆంథ్రాక్స్ అండ్ ర్యాబిస్ రెండింటికి కూడా ఏం చేస్తారు వ్యాక్సిన్ కనుగొన్నారు మెడిసిన్ కాదు మెడిసిన్ వేరే వ్యాక్సిన్ వేరే ఓకే వ్యాక్సిన్ ని కనుగొన్నారు ఆంథ్రాక్స్ Louis Pasteur was a French biologist known as the father of modern microbiology. Modern microbiology father of modern microbiology ని అడిగితే ఎవరు చెప్పాలి లూయిస్ పాస్టర్ ఏంటి లూయిస్ పాస్టర్ అసలు పాస్చరైజేషన్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు వాట్ ఈస్ పాస్చరైజేషన్ ఇన్ 8th క్లాస్ లో మన లూయి పాస్టర్ గురించి ఉంది కదా వాట్ ఈస్ పాస్చరైజేషన్ the milk is boiled in 15 yes degrees Celsius cool down immediately this process is called pasteurization okay ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే దాంట్లో మిల్క్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉన్న బ్యాక్టీరియా అలాంటి ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఏమవుతుంది దాన్ని కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అన్నమాట సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాస్చరైజేషన్ ఈ పాస్చరైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ ని ఫస్ట్ హైలైట్ చేస్తున్నారు లూయిస్ పాస్టర్ ఓకే సో అందుకే ఈయన ఏమంటారు ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మైక్రోబయాలజీ ఏంటి father of modern మోడర్న్ మైక్రోబయాలజీ microbiology ఓకే పాజిటివ్ For his groundbreaking work in food. నెక్స్ట్ వన్ లూయిస్ పాస్టర్ Darwin. ఓకే నెక్స్ట్ Option B. Aristotle. ఏంటి ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు ట్రై Option చేయండి C. Lamarck. Aristotle Option D. Miss Louis Aristotle. Pasteur. ఫస్ట్ వినండి Who is the father of zoology? ఆన్సర్ ఇస్ Option E. Darwin. ఆన్సర్ చెప్పండి అరిస్టాటిల్ Venus all living organisms answer is C. Next one ఏంటి which molecule carries genetic information in most daily This one. what is the process in plants Next up. what action is known as the powerhouse of the cell wrong answer Let's see if you know this. what term describes the movement of water across a simply active transport osmosis What about this one? which type of cell lacks a nucleus lays in eukaryotic or prokaryotic prokaryotic Let's keep going. what is the primary function of ribosomes in a cell cellular ribosomes ఏం చేస్తాయి protein synthesis and energy production which process results in the formation of gametes formation అంటే ఏమవుతుంది meiosis mitosis meiosis what is the main pigment involved in photosynthesis hemoglobin chromatography what part of the cell is responsible for maintaining its shape and structure lysosome nucleus and cytoplasm skeleton పేర్లో ఉంది కదా skeleton ఏం చేస్తుంది what is the primary function of the xylem
What is the name of the molecule that provides energy for cellular process? ATP. ATP లోనే మనకి బాడీలో ఎనర్జీ స్టోర్ అయి ఉంటదన్నమాట. Let's keep going. Which enzyme breaks down starch into simple sugars? Amylase. What term describes organisms that make their own food? Very good game. Claps for Radha. An animal hunts and eats other animal. Other animal eats ఏంటి? Carnivores. Carnivores. Question. What is the primary nitrogenous organism among urea? మన యూరియా ఏముంటుంది? యూరియానా అమోనియానా యూరియా. Very good. Claps for which molecule forms the double helical structure in DNA? Protein or nucleic acid or carbohydrate? Nucleic acid. Very good. Next up. What type of symbiosis involves one organism benefiting and another being harmed? Parasites. See if you know this. ఎవరు చెప్పేది? Very good. What is the term for a community of living ecosystem? Very good. Stop the video. Cells ఎలా arrange చేస్తారు? ఈ వీడియో ద్వారా మనం చేసుకుంటాం. First we needed scraper అంటే చెప్పారు కదా స్టాప్ అంటే సర్జికల్ బ్లేడ్ లాగా ఉంటుంది. Onions, and I am using methylene blue stain to stain the slide. You may use saffronin or any other stain that is available. Now let us start with the work. So first of all, I have taken an onion and cut it into halves. And then ఒక ఆనియన్ తీసుకొని దాన్ని టూ పీసెస్ కింద ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద కట్ చేసుకుంటాం. దాని లోపల ఒక పీల్ అనేది వస్తుంది. లైక్ సీడ్ లేయర్ అనేది వస్తుంది. ఆ లేయర్ ని ఫస్ట్ టేక్ చేసుకొని that I get rid of this dry scaly leaf which is present outside. స్కేల్ లీవ్స్ మీన్స్ And I ఎండ్ పై have కొత్త ఆకులు అన్నమాట. this లేదా fleshy కొత్త part రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి కదా. సో Now after this we are going to knead the inner lining of ఇన్నర్ this ఇన్నర్ fleshy షాప్ leaf, సైడ్ which రైట్ is సైడ్ actually కాకుండా లోపల సైడ్ over ఉన్నది there. తీసుకోవాలి. How will I take it out? So I break this into a small portion, and then with the help of a pair of forceps, I will just Forceps squeeze అంటే the this inner one. lining of the onion peel with a forceps, or you can here use a scalpel, but a forceps is always very convenient. You just have to tease it, and you will see the inner lining is coming out like a thin strip. అది వచ్చి థిన్ లేయర్ వచ్చింది చూసారా? Alright, so Okay. this is the layer of epidermis that we require. Epidermis means we do not require so outer much. most So of the what side we is do skin is, లాగా అన్నమాట. we will Epidermis quickly, and అంటే the బాగా process has to be done very quickly because we do not want the cells to dry up. So very quickly, I will take a small piece of this peel, and this much is enough. In fact, this is more than enough. I will put this in the methylene blue stain that I have taken on a watch glass. So now you can see that ఒక the 2 or 3 specimen minutes is తర్వాత inside స్ప్రే the ఏమవుతుంది? stain, ఆ and పీల్కి if అబ్జర్వ్ you want to చేస్తుంది set కదా. up the సో stain, అందులో you సెల్స్ might have to అనేది keep it క్లియర్ గా for a couple of నీట్ గా minutes అబ్జర్వ్ to చేయడానికి 5 minutes. ఆ కలర్ అనేది మనం యూస్ చేస్తాం. After మెథలిన్ this, ఆర్ we will గ్లిసరిన్ take a clean glass సాఫ్రన్ slide ఆల్సో గ్లాస్ స్లైడ్. You will దిస్ see ఇస్ ఏ glass గ్లాస్ స్లైడ్. specimen. Once it has been stained, you can take it
and we will have to place it on the glass slide. But before that, we will use a little bit of glycerine and put it on the slide. గ్లిసరిన్ ఎందుకు వేస్తామంటే Why are we using glycerine? We are using glycerine specimen to dry out పీల్ while కదా we are పీల్ observing మంచి it on the పక్కన light. ఉండడానికి అన్నమాట. The glycerine will keep the specimen moist. Okay? Now we will take the specimen out of the stain, place it on the slide. Make sure that this section that you have taken does not roll. So, Roll if you అవ్వకుండా, find break down that it is అవ్వకుండా, rolling anywhere, roll you అవ్వకుండా can చేసుకోవాలి simply hold అన్నమాట. it with your forceps ఓకేనా? and tease it with the needles so that it is straight and it is laid out. మైక్రోస్కోప్ on స్లైడ్ the ఇలాగ ప్రిపేర్ చేయాలి. slide. దేనికైనా సరే. To make sure Stem that this specimen does not dry out, లీఫ్ కూడా we మనం ఇలా will have చేయొచ్చు. to cover it లీఫ్ with కూడా a చేయొచ్చు. cover slip. స్టెమ్ కూడా వేయొచ్చు. Now this is a Cover cover slip. slip. Here I am using a square cover slip. You can use a round cover slip if you have. రౌండ్ కవర్స్ But while we put down the cover slip, we have to be very sure that there is no air bubble trapped inside. Because if there is air bubble inside, then it will not be clearly visible. The specimen will not be clearly visible under the microscope. So that ఎయిర్ is బబుల్స్ లేకుండా for laying down ఎయిర్ బబుల్స్ the cover slip. మన సెల్స్ అనేవి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయడానికి air bubbles inside. Let me show you how. సో అందుకే So మనం we కవర్ will స్లిప్ just చేసేటప్పుడు touch చాలా the cover slip ప్రాపర్ గా వేయాలి. onto the slide and balance it, support it with a needle, and we will slowly take the needle out very slowly, and you will see that there is no air bubble. ఇప్పుడు ఈ ఎయిర్ బబుల్ ని మనం ఫింగర్ తో Now, ప్రెస్ చేస్తే under this cover slip, now we have ఎయిర్ బబుల్స్ the రిమూవ్ specimen అయిపోతాయి ready. అన్నమాట. So now what do we have to do? We will have to మైక్రోస్కోప్ యూస్ చేసి put the దాంట్లో slide సెల్స్ అనేవి under the చూస్తాం. microscope and observe it. So here I am using a compound microscope. We have already seen the parts of a compound microscope. First, I will be using a 10x magnification, which is low power, 10x and then I will be using a 45x అందులో ఉన్న సెల్స్ మనకి magnification, 10 టైమ్స్ which is high power బిగ్గర్ గా to కనిపిస్తాయి observe అన్నమాట. the cells. ఓకేనా? దీంట్లో What లోయర్ kind of పవర్ cells do you చూసినప్పుడు expect to see in the onion peel? Since these are epidermal cells and these are plant cells, we expect to see nucleated cells. We expect to see cells which have a very strong boundary or a very distinct boundary, and usually the epidermal cells are ఈ ప్లాంట్ rectangular. సెల్స్ అన్నిటిలో కూడా So ఉంటాయి. let's బాండింగ్ see సెల్స్ అని how ఉంటాయి. cells ఒక will look లేయరింగ్ like. అనేది And then దానికి we can అరేంజ్ అయ్యి write ఉంటుంది down అన్నమాట. the న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది, సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇలాగా. సో ఇలా So మనం now I will మైక్రోస్కోప్ just అక్కడ focus the పెట్టి microscope. I will Focus use the the microscope. magnification. I will focus the slide. So here సో you సెల్స్ can see చూడండి the అన్ని cells. రెగ్యులేటింగ్ అరేంజ్ లో ఎక్కడైనా మధ్య As మధ్యలో you can గ్యాస్ see, వచ్చినాయా? we have రాలేదు కదా. సో ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి లేవు అన్నమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఇస్ ద అరేంజ్ ఈచ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. చాలా దగ్గరగా అరేంజ్ అయ్యి సెల్స్ అన్ని ఉన్నాయి. Okay, so this is the onion peel long temporary microscope slide. Towards the periphery of the This is cell. the one of the activity in our 9th class biology. Okay, stop. So whatever osmosis key, we want 5 things: salt water, sugar water, normal water, and potatoes. Potatoes and cooked potatoes, boiled potatoes. Okay. Salt water, sugar water, normal water. So it's been 30 minutes now and we can finally inspect these potatoes. I'm just going to lay them out on a plate here and label them first. Pause. Osmosis is the process by which fluids move from a region of higher concentration To lower region of lower concentration. Higher concentration concentration to a is water. semi-permanent Lower concentration of chemistry. Osmosis occurs Travel action. So this process is called as a osmosis. is greater as compared to that present in the solution. So when osmosis So occurs, దీంట్లో sugar molecules ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటర్ ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి కదా. ఇది హైయర్ కాన్సంట్రేషన్ తో ఉంది. ఇది లోయర్ కాన్సంట్రేషన్ తో ఇందులో ఇందులోకి ఎక్కడ రావాలి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే. require Materials required first. అంటే a కావాల్సిన large potato without peel, knife,
and the time. Procedure. ప్రొసీజర్ చూడండి. Take a potato from the watch glass and place it on the tile. టైల్ ప్లేట్ మీద పొటాటోస్ తీసుకుని దాన్ని పీల్ అవుట్ చేసి ఏం చేయమన్నా కట్ పీసెస్ కింద కట్ చేసి మధ్యలో హోల్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది కప్ షేప్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. Make a cavity in the center of the cup potato shape from the change back అవుతుంది. side almost up to the bottom. ఓకే మనం పొటాటోస్ ని చేసినప్పుడు మనం ఇలాగే మధ్యలో కప్స్ కింద of distilled water. Now, place the Place the potato potato in the on a dish ventilation. that is half full of water. Take the beaker containing అందులో షుగర్ సొల్యూషన్ అందులో వేయాలి వాటర్ వేయాలి పొటాటోలో షుగర్ సొల్యూషన్ వేయాలి. ఎక్కడి వరకు మనం షుగర్ వాటర్ సొల్యూషన్ వేసామో అక్కడ ఇంట్లో మార్క్ చేసుకోవాలి మనం. అంటే అక్కడ వరకు అది ఉంది. ఇప్పుడు తర్వాత కొంచెం ఆఫ్టర్ 2 hours 6 hours తర్వాత ఈ షుగర్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది వాటర్ మీద కింద ఆ వాటర్ షుగర్ సొల్యూషన్ లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది దాన్ని పెంచుతుంది అన్నమాట. the level of sugar solution in the Sugar level cavity పెరుగుతుంది. from the bin. Observation. The level of sugar solution in the potato cavity rises after some time due to the entry of water into the sugar solution through selectively permeable membrane of the సెలెక్టివ్లీ cells of the పెరగడం మెమరీ potato. గురించి చెప్పారు. పొటాటో లేయర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లేయర్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది పెద్ద డిష్ లో ఉన్న వాటర్ పొటాటో అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది వాటర్ అనేది షుగర్ సొల్యూషన్ లోకి ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇంజెక్ట్ అయ్యి ఆ షుగర్ సొల్యూషన్ లెవెల్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Sugar solution in the potato cavity and pure water in the petri dish. Precautions. జాగ్రత్తలు మనం ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమేం చేయాలి